PALSங்கிறது IIT Alumni உடைய ஒரு இனிஷியேட்டிவ். IIT மெட்ராஸ் இந்த மாதிரி பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் there is lot that is happening there. அவங்களுக்கு டிமாண்ட் நிறையா இருக்குது. we create a platform so that மற்ற இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ், இன்ஸ்டியூட்ஸ், யூனிவர்சிட்டிஸ் அவங்க எல்லாரும் இன்ஸ்டியூட் IIT மெட்ராஸ், IIT திருப்பதி, IIT ஹைதராபாத் இது மாதிரி IITs பெரிய இன்ஸ்டியூட்ஸ்குள்ளே வந்து அந்த ஃபேக்கல்ட்டி என்ன சொல்லித்தராங்கன்னு கற்றுக்கொள்ள முடியும். நாட்டுக்கு என்ன தேவை அதை நம்ம கரிக்குலமில் எப்படி கொண்டு வர முடியும், கட்டிங் எட் டெக்னாலஜி என்ன அதை எப்படி டீச் பண்ணணும், இன்ஸ்டிடியூஷனல் எக்ஸலன்ஸ் அப்படின்னு வேணும்னா அதற்கு என்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்ஸ்டியூட்ஸ், ஸோ தட் அதை அவங்கவுங்க காலேஜ்லேயும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். இப்படின்னு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு, ஃபேக்கல்ட்டிக்கு, மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு எல்லா லெவல்லையும் நாங்கள் வி கோ அண்ட் டூ நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணுறோம். இன்றைக்கி ஆக்சுவலி 24-25ஓட ஆனுவல் டே. எங்கள்கிட்ட இப்போ 50க்கு மேற்பட்ட காலேஜஸ் பார்ட்னர்ஷிப்போடு இருக்காங்க. தமிழ்நாட்டில் சென்னை பேஸ்ட், நான் சென்னை பேஸ்ட், கர்நாடகா, கேரளா, ஆந்திரா, தெலுங்கானா, ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டேட்ஸ்லேருந்து நிறையா காலேஜஸ் வந்திருக்காங்க. அவங்க வருஷத்தில் நாங்கள் ஒரு 60-70 ப்ரோக்ராம்ஸ் வச்சுருந்தோம். அதில் பார்ட்டிசிபேஷன், காம்படிஷன், ப்ரைஸ் வின்னர்ஸ் ஒரு 20-25,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பெனிஃபிட் பண்ணியிருப்பாங்க. 400-500 ஃபேக்கல்ட்டி ஒரு FDPஸோ இன்ஸ்டிடியூஷனல் எக்ஸலன்ஸ் ஒர்க் ஷாப்ஸோ அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க. நான் இங்கே அட்டன் பண்ணுறதுனா அவங்க போய் அவங்களுடைய காலேஜில் அவங்களுடைய ஃபேக்கல்ட்டிக்குள்ளேயும் அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்குள்ளேயும் பரப்புறதுக்கு பார்க்குறாங்க. கிடையாது இது மற்ற இன்ஜினியரிங் காலேஜில் இருக்கிற மாணவர்கள் IITயுடைய குவாலிட்டி எஜுகேஷன் எப்படி நடக்கிறது, அதற்கு நீ என்ன பண்ண முடியும்னு மாணவர்களுக்கு, ஃபேக்கல்ட்டிக்கு, மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு எல்லாம் சொல்கிறோமே தவிர இது IIT மாணவர்கள் ஒரு சில வாலண்டியர்ஸாக வந்து PMRF ஸ்காலர்ஸ்னு இருக்காங்க. அவங்க நீ மேற்படிப்பு IIT மாதிரி பண்ணணுன்னா எப்படி நான் மற்ற காலேஜில் இருந்தேன் ஆனால் கேட் எழுதி எப்படி நான் IITக்குள்ளே வந்தேன், எப்படி நான் ரிசர்ச் பண்ணுறேன், எப்படி PMRF ஸ்காலர் ஆகிறேன் அப்படின்னு தன்னுடைய டைப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி பெரிய ப்ரீமியர் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு வந்து தே பிக் அப்படிங்கிறது இஸ் த வே அதர்ஸ் கெட் மோட்டிவேட்டட். ஸோ அதற்கான பிளாட்ஃபார்ம், அதற்கான ஆக்டிவிட்டி. ஸோ இவங்கெல்லாம் என்னுடைய கலீக்ஸு. ஸோ இவங்கெல்லாம் நிறைய இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்து வேலையை பார்த்து இன்னும் ஒரு சிலர் வேலையில் இருக்காங்க, இவங்க பிஸ்னஸில் இருக்காங்க. இவர் வேலையை பார்த்து முடிச்சுட்டு இப்போது வாலண்டியர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இவங்க அவங்களோட இண்டஸ்ட்ரி பார்ட்னர்ஸை கூட்டிகிட்டு வருவாங்க. அவங்க இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பேசுகிறதோ, இன்டர்ன்ஷிப் கொடுக்குறதோ, ட்ரைனிங் கொடுக்குறதோ, ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறதோ பண்ணுறாங்க. இதில் நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹவ் கம் அப். இன்குபேஷன் செல்லில் எப்படி IITயில் நடக்கிறதோ அது மாதிரி அங்கே வந்து ஒரு சில காலேஜஸ்க்கோட இன்குபேஷன்ஸ்லேயே IIT மெட்ராஸ் இன்குபேட் பண்ணுறது. ஸோ இது மாதிரி நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் இஸ் ஹேப்பனிங். தேங்க்யூ. தலைமையிலு 2012லேருந்து பால்ஸில் இருக்கேன். இவர் கிருஷ்ணமூர்த்தி ராவ், 79 பேட்ச் IIT. இவங்க விஜி, இவங்க வந்து இப்போ கரண்ட் co-chairperson of PALS. Actually made an earnest attempt to reach in this scale, touching 50 institutions, almost adopting 50 institutions by PALS is not an easy thing. So again, a hearty congratulations and looking forward to quickly scale up to 100. Friends, today we as a country, I just want to spend a few minutes on some of the grave concerns that we have as directors. When you look at two catastrophes that actually struck the world and particularly our country, number one was COVID, number two was Operation Sindoor. And in both these cases, in the first one, the solution came from biological sciences. In the second one, the solution came from multiple disciplines. The accuracy with which the whole Operation Sindoor was carried out, the amount of automation that was put in place, amount of strategic planning that was put in place. It is not just computer science, it is not just AI, and I can talk bravely because I am a professor of computer science. It is multidisciplinary approach and something much beyond the traditional AI, ML and computer science. And this is something which we all need to know.
Our country today is protected not just because of computer scientists and AI/ML people, but a collection of people who have worked on multiple areas. And it is not just some small act, it is actually something that touches national security, national health. And so these are really serious things. Now, what is quite concerning us is that in the last 10 years, if you just look, probably more also, 99.99% of the toppers have chosen computer science. Hardly a couple goes to electrical, and occasionally we see, this time All India ranked 16 in the JEE top 100, she has chosen aerospace, but very few cases. Now, why is this concerning to us? I think Professor Murthy and myself had a lot of conversation when we was here. Today I am also very extremely happy that 3 out of the 4 directors joined here are professors of IIT Madras. If a topper in say 100, top 100, chooses say civil engineering or mechanical engineering, then he or she has chosen it because they like it. But if somebody at 800 gets into, all these disciplines do get filled, but if they get into it, then it essentially means they are joining that because they did not get computer science, and that passion is missing there itself. So one of the most important things that we need to do here is that we must reach out to people who have got into these other core but very, very important disciplines and try to educate them on some of the most leading technologies and see that they have a very, very bright future, and they could be leading examples for other young students to take up this profession by heart, right? And that is very, very important. We must see in any entrance examination, we must see a significant amount of the toppers going into these core disciplines and not just computer science, AI and ML. And that is one very important thing today, and I am very happy that except for me, everybody else is a non-computer science professor here. I am sure they are going to throw light on what great things are there in electrical and civil and mechanical, etc. Friends, there is also a need for us to start looking at sustainability in a very deep manner. Anything that is not within the purview of the Sustainable Development Goals, the 17 Sustainable Development Goals of the United Nations, I think that is not going to sustain itself. So it's very, very important that we align with the SDGs, and all the research education must get directed towards it. I hope in this 50 institutions we have certain autonomous institutions who can decide their own syllabus. It is important that the syllabus is completely, fine-tuned, and some of the very interesting regulations of the UGC AICTE may be followed in these cases. I want to put 3 important aspects in front of you. Number 1, today UGC permits students to take 2 courses at the same time, provided the timetables don't clash. Keeping this in mind, IIT Madras has introduced a BS in Data Science and a BS in Electronic Systems. We will be shortly introducing a BS in Aerospace, Drone, etc. So these are all sort of hybrid courses, online courses. And students can they can do mechanical engineering and they can do data science or electronic systems in the evening. Now this becomes extremely important because if you look at any system today, it is highly interdisciplinary. People need to start thinking about systems rather than just the concepts and application of those concepts. This interdisciplinary education has to grow. Many institutions today have these interdisciplinary dual degree programs, so people can do say BTech in civil engineering
and in MTech in public policy or MTech in data science, MTech in robotics, and these things become extremely important. So this is one thing that we can encourage, and many of these programs are as per the National Education Policy 2020. There can be multiple entries and multiple exits. So people can do a BTech here and there, certificate or a diploma course, if not a full-fledged degree. But they can also do two degrees. And I think every institution must encourage their students to pursue one more aided or one more related degree. And I think that is going to play a very important role. Now, AICT has permitted around 20 to 40% of the credits can be online. We have 1.4 million students who are taking up the SWAYAM courses, and I strongly suggest that you must encourage this 40% credit to be taken, 20 to 40%, the exact percentage keeps varying a bit here and there. You must encourage these students to take some of the advanced courses so that they get prepared and they become industry ready. The third important thing is today the AICT and the UGC are allowed 20% of the courses to be skill oriented courses. And with this in mind, the Ministry of Education has introduced what we call as the SWAYAM Plus platform, where industry come and take the courses, and these courses can be credited. Credits are getting assigned as per the national credit framework, and students can take these courses. By this they actually become industry ready. This is the first attempt by the Government of India, Ministry of Education, where we are trying to bring the industry courses and assign credits to them in an online platform. So these are some of the things that we must encourage the students to take benefit out of it, to get benefit out of it, and I am sure that's going to be an important change in their way they prepare themselves for their profession. Really important. GATE not only gives you an admission to an MTech program or job in PSUs, which are also important, but GATE also helps you understand among your peers who complete that tier, where are you, what is your percentage. I think that's very, very important, and that's a very important audit, self-audit that students can take, and so that's also extremely important, and I'm sure PALS is playing a very important role in trying to encourage the students to write GATE. There is also a growing interest among youth today in civil services. For Viksit Bharat 2047, as our Honorable Prime Minister's dream, I think one of the biggest contribution we as technology institutions can do is to generate, encourage very technically savvy administrators. I think when a country becomes technology superpower, I think these people can play an important role in shaping policies, specifically on deployment of technology, policies that are influenced by technology. I think this is another step. So some of our humanities selectives, etc., can be fine-tuned towards preparation for civil services, and I think we should also encourage a lot more of our young youth to take up civil service. These are all important today, I hope, and we have to do it, and unless we do, reaching that supremacy, technology supremacy, will not be possible. I am sure we will all work together and achieve that great Viksit Bharat that we are envisaging on our 100th year of independence. Thank you very much.